Good morning, early risers! Gagawa tayo ngayon ng steamed kamote or pinasingaw na kamote, sweet potato. Bago ang lahat, of course, kailangan natin silang linisan and then ibabad natin sa baking soda 1 teaspoon and mga 10 minutes, babad natin. 10 minutes is over, so pwede na natin tanggalin yung mga kamote and then pwede na natin itong punasan. Pwede kang gumamit ng kitchen towel. See? Baking soda is really good. Walang kadumi-dumi na yung ating mga sweet potatoes. Para ganahan tayo kumain ng kamote, alam niyo ba na ito ay rich in vitamin C, magnesium, potassium, and iron. Maraming paraan kung paano lutuin ang kamote. Boiled, broiled, grilled, and the best is yung steam. Gagamit tayo ng medium-sized casserole. So, I have added 3 cups of water. And then, hinati-hati ko yung kamote ng 1 inch para mas madaling maluto. So, it will only take 15 minutes cooking time. Pero kung buo siya, it will take 30 minutes steaming time. Bali 2 big kamotes ang ating gagamitin dahil yung tatlong natira ay aking i-bake later para naman sa aking cookies. Alright, ready na tayo. So, cover it up. Okay, timer starts now. 15 minutes. And, tadan! Wow! Perfect steamed kamote. Kusang natatanggal yung kanyang balat. Early risers, we're finished. We have our kamote, 15 minutes steaming time, 10 minutes soaking sa baking soda, 5 minutes preparation and washing. So, sulit na sulit. Tara, pwede na natin itong lagyan ng asukal, butter, or margarine. And of course, huwag kakalimutan ang mainit na kape, salabat, gatas, kung ano man ang gusto ninyong inumin sa umaga. So, good morning! Thank you for watching! If you're new to my channel, please subscribe for more videos. Bye-bye! Yung pinagtalbusan natin ng kamote ay ibabad lang natin sa tubig for 3 days at magkakaroon na siya ng mga ugat. And then, after that, pwede mo na siyang ilipat sa container with soil. May gulay ka na. Easy lang to para sa container gardening ng talbos ng kamote.